With the permission of the chair, I will speak in. I do not know Karbi, माँ. लेकिन आप लोग चाहता है तो मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ. पर आप लोग तो समझते हो, लेकिन मैं जो आप समझ नहीं पा रहा हूँ तो मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ. Yami, toh. Kajingnya gua demi yang kata border. Kani to kajingmi na ka history yang kajai bro yang. Kajai bro Karbi, kajai bro khasi penar. Damani ki den chaindo. We are the victims of history. Hausnam untuk wahacnong jirikandan. Kelamu senyap atiak ni memang kalau temenusan ke 1951. Ke kat kendes pak Sanpawi abha. Dalam senyap tu iperlok Karbi uklama de Hindi lah. Neba MK senyap tu bah pi kadi. Kat kendes pak Sanpawi, kat letrik April, kat kendes pak Sanpawi. Tok ka sngi ko slot ko kene ya ka hok yang piu ke hok yang ni. Ya ka thau ka bhaw ke yang pi ko em hapo ka Kaziranga area, ka traditional homeland yang ki Karbi. Ka thau ha ku sepet yang ki long chua man chua bi to hai tai. Hapo ka Lumding Valley. Kaman lagi, ke Sarkar Assam Pharia ke kani ka thau, kini ko kani ka thau na iki penar. Thap ka snagi ya kata ka Mikir Hills District Council. Napi kini ko ya kata ka Kaziranga, kini ko ya ka Lumding. Entah ite kini ko le kamu mani ni bedap man meeting hapo des tomoria, hapo Sonapur. Keep do kisnam yang pi hai tai wacha. Mr. Jones Kathar was also there in that meeting in Sonapur. No? Wala klam chi wa penar jai brui. The money ki political tools yang ki bor ki MH ke sarkar kan. Dada ong pia Meghalaya na, ong pia po Assam. Discuss. We are family. Here, you are victims of a political system. Himanta Biswa Sarma, he wants to solve the boundary problem immediately. But then, Haini, ke-interest yung Himanta Biswa Sarma muan ko. Ile, nebha, Haini, ladaya klami ka hop wakti na do itre 1969 kat kende spa rupaw kende kayi waja ka Assam Reorganization Meghalaya Act 1969 ong kaman. What is the provision of the 1969 Assam Meghalaya Reorganization Act, which gave us a sub-state? It allowed the Karbis to become part and parcel of Meghalaya. That is the legal condition. Katukaan ko chinagi ka sub-state Meghalaya nrupaw kundi. Ego gala ni piwo wan bichipo Meghalaya. Hey tipor kamakhana ki he onggu to Chatra Singh Teron. Mukwa ulay ne bhai le kwa post minister hapo Assam. He wanted to become a minister in Assam. And because of that, he said, nothing doing, we will remain with Assam. Who is at fault? Kayong gapap. Mentu yung ki Karbi ong ki penar ko si, ki penar ong ki Karbi o si. You yo jing menton. Ya kani ka economic blockade, you could. Who has called for this economic blockade?
ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट का कौन बुलाया, कौन बाजार बनाया इसको? आप जानते हैं कौन बनाया बाजार? वो लोग उधर में उस तरफ में बोला हम लोग पीस कमेटी रखेंगे, लेकिन क्या राय लिया वो लोग? इकोनॉमिक ब्लॉकेट राय लिया। इसलिए आप लोग जो इधर में आया, हम लोग का कार्बी भाई बहनों, आप लोग गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई से, खासी पनार कार्बी की लड़ाई से किसको मौका मिल रहा है, किसको फायदा उठा रहा है? आप ठीक से सोचो, अच्छा से सोचो, आपके दिल से सोचो और देखो इतिहास क्या बोल रहा है आपको। इसलिए हम लोग आज, मैं आप ये कहने चाहते हैं आपको, हम लोग एकता करने का काम, जो गलत क्या है वो कानून के मुताबिक सजाओ। जो धमकी दिया है कार्बी या खासी पनार, वो कानून के मुताबिक से ले लो, लेकिन मत दो कि हम लोग का जो शांति था, जो हम लोग का खासी पनार कार्बी के साथ वो लोग मिलकर के काम करता था, अब हम penyecogi kamu man kata ngato chairman jong joint action committee on the border of Meghalaya, dalai cha high court, dalai cha supreme court. Ya kani ke jingja nado sampawi dabu hikmat ke supreme court, dabu hikmat ka high court. Nei bhai te ladang jor kani kecing ya ki kecing cak berngem kecing ya cok edat borak arliam dah hab rai ya ka report sa ka Supreme Court yang saja dah hab pa i ka report sa Supreme Court. I am the chairman of the Joint Action Committee on the border of Meghalaya. Because of the action of the government of Assam and the government of Meghalaya, which we feel is totally unjustified, where our land, which has been taken away in 1951, your land, especially the Kaziranga area, the Lumding Valley, the traditional home of the Karbis, was taken away from you and you were pushed aside. This Tamoria, which is in Sunapur, has been cut away from Karbi Anglong. And your people are there. They are stranded. They are neither scheduled tribe, nor are they recognized as tribals. And now what has happened? We are fighting every day in this area. Man kaski ya cho ya dat, man kaski em kajing ya percha, em kajing ya subasi. Lademi ida wakyan the he ida. Yiwu yonong ni. Yiwu yonong. Untuk ki politician, untuk kita ku em kabor ku yonong ni kani. Temen tu, senau tu ya. Wakani ke peace committee. The problems faced by this peace committee, the first is that what the Gambura of Jrikandeng has said. We might decide today, but the other side, will they allow us to live in peace? That is the question. Will they allow us to live in peace? Will they allow better judgment to prevail? Mentu, ini orang ini suki. Bawa mendekap ke beru setan. Dia emang kacing kang, dia emang kacing pentin, dia emang kacing pen berngem berset. Kaya ho dia. Nei bhai te kerchani ko ong wahe chnong Jrikandeng wa. The peace committee should go forward. Mr. Kathar, President of the Aphlc, the peace committee should go forward where the peace initiative should not end only here. The peace initiative, kajing perchang kang I wanra kajing sok kajing sign. To ura ai chachilang chetala. Untuk tu ye bahagi khasi penar. Ye bahag yang pila ki perlok Karbi.
Payapo Meghalaya, Payapo Riboy District, Ki Karbi im suk im sign ki wai. Please see what is happening in Riboy. The Karbi people are living in peace with us. मैं मचवा वडा की Karbi है po Riboy. Dalam tahu na. Ya syautu jimodi, ya imlang, ya salangi, ya klami. इसको ये लोग तोड़ करके अपने राजनीति के खेल हम लोग के ऊपर में खेल रहे हैं. Therefore, Mr. Qatar, I am requesting you that you have the resources to bring about an understanding throughout Karbi Anglong. We do not have that resources. You see, last time when there was a problem here, I spoke to the Karbi Students Association. I met the president also, Mr. Samson Tera. We went there to beyond Rikandang. We had a meeting in one place there. We had decided that we will go forward with the peace initiative, but then we could not go forward because too much political forces are coming. You with the Aphlc, you have a unique position to bring about peace. Ya kata kuwa to, ya kata ka kam border, ya kata ka yi kata ka an ka yi kanun in lai ka lakajo. Kata daurai ka Supreme Court. The Supreme Court, the High Court will make a decision on this. But what is necessary is that our people should live in peace. They should be able to earn their living. They should be able to travel without any fear, whether they are Khasipanar or whether they are Karbis. So I will not go beyond that. There is so much to discuss. कौन को खाना हो गए हम लोग इधर पे चर्चा करने से अरे ये 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता भी खत्म नहीं होगी. लेकिन बात खाली ये है, हम लोग शांति चाहिए. हम लोग दोनों कार्बी खासीपनार लोग हम लोग प्यार चाहिए क्योंकि हम लोग का जो शांति था वो होना चाहिए. और जो राजनीति का, जो बॉर्डर प्रॉब्लम का, ये दूसरा रास्ता है. और हम लोग मिल करके बात करने से ये मेरा उम्मीद है कि सबसे अच्छा, सबसे भलाई ये रास्ता निकल जाएगा. तो मैं गांव बुरा लोग को भी मैं अभी आपको रिक्वेस्ट कर कि आप देख लीजिए कि ये जो लोग खेल खिलाड़ी कर रहा है इसको बंद कर दीजिए. इसको ये लोग जो आपका जिंदगी को खेल रहा है, हमारा अपना मेरा खूनी के लिए, मेरा खून के लिए, मेरा खासीपनार को इसके जिंदगी के साथ खेल रहा है, इसको बंद कर दीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. मैं जो जीकंडेंग का गांवबुरा बोला है कि ये पीस कमिटी आगे बढ़ने होगा, ये भी मैं फुल सपोर्ट कर. आप लोग भी सपोर्ट करना चाहिए. आप लोग भी सपोर्ट करना चाहिए. इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद. खुबला सिबोन ये किनी गोडावाला कि